Hello, everyone. Governor Tim Walz here. Congratulations on your second anniversary. Your commitment to empowering immigrant families and youth has made a strong impact on our state. Through dance, singing, and poetry, you continue to teach future generations of Somali youth about their culture and traditions. As we finish this year off strong, we remain focused on our commitment to make Minnesota the best state in the nation for kids and families. That vision includes supporting our immigrant communities. We know that navigating state resources can be tough, which is why I'm proud to support our recently launched Office of New Americans. Minnesota is stronger because of our immigrant communities, and we're working to meet our immigrant communities right where they're at. We're grateful to you for sharing your talents and traditions with the state that we all call home. Thank you for your partnership and have a great event. aad idinku faahfaahiyay macnaha iyo ujeedka ay hay'addan u dhisan tahay aniguna waxaa idin faahfaahinaya qayb ka mid ah shaqooyinka aanu qabano ama aanu soo qabanay sanadkan soo dhaafay iyo sanadkan hadda dhamaanay gudihiisii sanadkan soo dhaafay waxaanu diyaarinay barnaamij aan ugu magac darnay Somali American Got Talent oo qaybo kala duwan oo dhaqankii hidaha iyo dhaqanka ciyaaraha gabayada heesaha iyo sidoo kale waxaanu awood saarnay inaan soo saarno fanaaniin daayar marka registration ka markaanu aanu baahinay waxa soo xaadiriyay dad gaaraya dhalinyar gaaraysa 200 oo qof dabcan 200 oo qof waa tiro badan waxaanu ka qaadanay daayar gaaraysa 65 qof oo awood saarnay muddan aanu la tacaalaynay tamarteeduna intaasi ma ay dhaneyn inaanu 65 qof daayarta aanu sii kabno ama muddo sii hayno waxaanu awood saarnay 65 inay 15 ka soo hadho heesa ah muhiimadda hidaha iyo dhaqanka dabcan wada ku dhegsanahay dabcan afkeena hooyana waxa kaliya badan lagu kabi karo waa suugaanta qaybeeda kala duwan ama dhageysa ha noqoto ama heesa noqoto 15 dhalinyarada ahayd soo xulnay dabcan waxa fanaaniin buuxa noqday 4 oo nacaaw guddoonsiin doono shahaadooyinkoodii qaarkood anayba ila heesaaba markii ilaahay waana igu cid macaayihiin intaasi kumanu ekaysiin doono dabcan waxyaabaha kale noo haray waa sida ciyaarihii iyagu dib aan u dhiganay oo dhaqankii ah abwaanadii ama gabayaagii iyagana dib aan u dhiganay sidoo kale tartan waxaanu qabanaynaa af Soomaaliga kaasna dib aan u dhiganay marka caawa biidnillah waxaan soo gabagabayn doonaa qaybtii heesaha 4 qof ee u dambeeyay soo haray ayaan insha Allah istiqaalada siin doonaa anigu kan macaan ahaan waxaan kamid ahay hawlwadanada Hiddosoor awood badan iyo juhdi baan u gelinay dhalinyartaasi ay halkan soo gaaraan anagoo aan tamar buuxdan u hayn aad bay digam celinaysaa soo qayb gashay munaasabaddan in fanaanka qaaliga ee codka tolmoon loo saabtamo si wanaagsan aad iyo aad buu u mahadsan yahay in waxa inoo dhiban heesihii khudbadihii wax kasta waa diyaar waxaan doonaynaa Bakari in la siiyo abaalmarin oo uu siiyo Maxamed Ciise shahaada sharaf ayaasiiniyo Lari sawirku waa xaqiina watahay loo saabtamo fanaanka codka tolmoon ee Bakari iyo abaalmarintiisa la guddoonsiinayo Maxamed Ciise saxabka way aad buu mahadsan yahay qac ka siiso DJ wayay aad iyo aad waxaan rajaynayaa qiimeyntiina sugaynaa sagal asxaabta farida sacab aan siiyay sagal waxa weeyaan oo dhalinyaradana juhdiga geliyay ku jirta waxaan rajaynayaa Minneapolis inay hablo cusub ay u baahan tahay macnaha oo fanka هذا نيو دقيق يو نو بدله هدي له إدمو يو فلانتين وينا سجل. Thank you. هبين كان قيمها يقايها بدن عاد كسوق يبقشين هبين كهيدسور يو فنانين تا مركزي سوق عيسى إن واحد ربع مرت الشرف دنك فنكا وعاود جوته إن مركز شيء مقعودة مركز شيء إن مركزي saabtuntaan oo soo dhaweysaan waxaan doonayaa marka hore intaan u yeerin magaciisa inaan sheego fanaankii Soomaaliyeed fanaankii hobaladii Soomaaliyeed fanaankii codka macaana fanaankii fanaaniinta ku dageen jireen fanaanka weyna Cabdi Janan hallo saabtumo ya salaam Cabdi Janan waxaan doonayaa inuu intii soo istaago waxaan sidoo kale rabaa in loo saabtumo
fanaanka codka macaan anu waan aad u taageera saaxiibkay Cabdullaahi Bajiyo sidoo si lamida waxaan doonayaa in loo sacabtamo fanaanada codka macaan Roda Berlula iyadana hay timaado si wanaagsan fanaanintan waa fanaanin aad taqaanaan caawa fanka wuu ka duwan yahay fanaanintii hore waxaa jooga oo markaasi hubaal aad ka heli doontaan habka uu u garaaci doono qaabka uu u tumi doono legendada kamida oo ku fiican cuudkiya kabanka waxaan rabaa isaga sacabkiisu maadaama fanaan musician qaran yahay inuusan kala joogsan John Diloro loo saabtamo ya salaam waa qaaci baan ciyaaraynaa dadka John Dilori raalahada waxaan doonayaa dadka kabanka la tumi doono caawa waxa heeso doono Martin oo isaguna la doonayo loo saabtamo Martin caawa inuu heesaha rabaa marka fanaanintan aan soo istaajiyay dhamaantood waxaan doonayaa saaxiibkay Maxamed Ciise iyo Nimcaan Hilaac inay markaasi siiyaan abaalmarin si lamida waxa meesha aan ka maqnayn markii aanu isqurxinayno ee aan doonayno sida caawa oo kala aan ahay inaan isku qurxiyo meesha la isku qurxiyo fanaan jeestaha loo saabto Maxamed Suleymaan Jeesto markii la isku qurxinayo waxa la isku qurxiyaa barbaarta beesaaniga ee timajaraha Botiyo Barbershop Botiyo sana yimaado intaasba waxaan doonayaa adaa wax jare aday kugu baxday warwaaba cajiibe waa intaasna waa kaftane marka aan ku wareejiyo Nimcaan Hilaac iyo saaxiibkay Maxamed Ciise inay abaalmarinta qof u guddoonsiiyaan si lamida dadka wax guddoonsiinaya waxa kamida John Diloro oo isagu ah musician caana Cabdijanana ay soo wada shaqeeyeen fanaaniin fara badan samatar hadhihin cigaal hadhihin ya salaam wax badan baan xasuustaa markaan qaaciga iyo cudkaaga maqle caawa iga haysa ballan weeye inaan anuguna qaac ka siiyo ya salaam mar kale habeen wanaagsan iyo sacabtumkiina aawihe sacab السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مارتن محمد أديكنا سوي استاك مارتن waxaan ku horeynaynaa marka hore Cabdi Janan waa fanaankii ugu horeeyay ee sameeya cajalad North America وساعتما قلت يا عبد الجنان وحوها mahadsanid waxaan ahay Cabdi Janan waxaan ahay ninkii ugu horeeyay qurbaha ka bilaabay in album laga sameeyo heeso laga duubo si loo soo celiyo fanka Soomaalida iyo heesaha Soomaalida iyo hidaha dhaqanka Soomaalida laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay caawad aad guddoonsiinaysan biladani intaas oo sano kadib aad baa ugu mahadsan tahay Maxamed Ciise maxamed waan ka hadda famayge inka waxaan rabaa inaan u yeero wiilka ugu feeraha weyn wiilasha dhalinyarta Soomaaliyeed jimka jimca kasta jooga Balaki haddii Balaki aan arki karo fadlan haloo saabto Balaki wiilka jimka saabka Balaki baan doonaya banaanka inuu joogay hadduu gudaha joogaba ha yimaado haddana waxaan guddoonsiinaynaa saaxiibkeena Cabdullaahi Bajiyo wuxuu ka mid ahaa Hiddosoor intaan jirnay labadii sano ugu dambeysay last 2 years he been with us Cabdullaahi Bajiyo thank you very much waxaan kaloo rabnaa Roda Berlula iyadana sidoo kale Roda waa fanaanada kaliya ee runtii ilmaha Hiddosoor ay wax badan ka barteen waa mahadsantahay thank you very much sidoo kale timaha markii la jarayo waxa ugu fiican la yiri timaha in laga jarto Botiyo Barbershop
هذه الضمة ستابوتيو سيف عن لو صعبية طبعا طبعا أصحابتهم ستيج كسارين دمانتود سوين بينولا شقيين وأنا قم حد علينا سيدي وينيد النص وقرب استاجين تاني ما نتانو بلوني هيدسور لنا عيق تاجين وقربها نكدونه روضة إيو باتشيو سيجارة نجعلها هاي وحي كم قلنا بلاكي طبعا وحي هاي عند جوفدي إيه دال كان كوجي نبا نلقى له حاجة فنك مكان نقطه بوتيو مارتن oo taqaanaan sidoo kale Martin waxa weeye waa dadka aad ka noo kaw ku jira waxaan rajeynayaa hadii Ilaahay idmo inuu teamka inta ka badan doono insha Allah oo Soomaaliland iska dhex arki doonta hadii Ilaahay idmo aad baad maasidii saaxiibayaal Martin wuxuu ahaa shakhsiga kaliya ee markasta la taagan contribution-ka our organization. Thank you very much. kusoo dhawo Martin waxaan guddoonsiinaynaa biladii uu xaq u yeeshay sacab aad iyo aad baad u mahadsantihiin runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan ka mid noqdo aniguna Hiddosoor muddo dheer baan ku jirnay in organization kale noqdo organization soo dhaweeya dhaqankeena isu keena ummadda Soomaaliyeed marka aad iyo aad baad u mahadsantihiin hawsha halka ka sii wada dhaqanku waa waxayna mideeya waa waxa kaliya maanta Soomaaliya ay ka nooshahay marka waxaan jeclahay hawshan sii socoto waxaan caawa doonayaa isagana halkan uga mahadnaqo Cabdi Janan oo runtii muddo dheer ku jiray fanka Soomaaliyeed oo ragii aasaasaya nin baa jiray inta badan ummadda ilowdo oo maaragtay isaga fanka qayb weyn ka ahaa iyo barnaamijyo badan laakiin hadda caatoobay oo isagana halkan ka salaamayo doonaya baashaydan inuu ila wadaago waa Cabdisalaan Caato oo runtii in badan fanku ilaawaan isagana u baahan mararka qaarkood in jaysadiisa la siiyo marka Cabdisalaan Caato tan ay wada leenahay maanta watahay haddana waxaan wacaynaa ganacsade saaxiib weyn nin bulshada Soomaaliyeed magac ku leh waa gudoomiye xiray oo doonayno inuu markaasi asxaabtiisa u qaado oo wakiil ka noqdo waa Basim Sabri ayaan doonaynaa isagu inuu gudoomo maadaama uu ka wakiil yahay wax yar korina walaalkii uu joogay balse uu cudur daartay soo dhawow waxaan doonayaa balgudkan inuu ku siiyo legend kamid ah legendadii Soomaaliyeed boqorka cuudka يا سلام جون ديلوري يا سلام هلو صعبتمو جون ديلوري iyo gudoomiye xiray aad baad u mahadsantiin labadiinaba wataay waxaan iyadana baajiyo ugu dhiibaynaa oo ay soo wakiilatay walaasheen fanaanada codka macaan oo caawa arrimaha xaafadeed ku cudur daaratay hodan shabin halloo saabtamo iyadoo maqan watahay kaalimihii baan gelaynaa laakiin waxaan isaga weli sugaynaa ninkii saaxiibka isagana balaaki oo soo socda oo aan doonayo inaan abaalmarinta guddoonsiiyo ladies and gentlemen, that this was actually a presentation that we were giving them awards, and the reason was like they were with Hiddosoor for quite some time. Some of them contributed a lot, their time, their money, their idea, and what they deserve more than this. But this was only appreciation. We were saying thank you so much. You are the backbone of the Hiddosoor. We really appreciate what you did, and we are willing to see you more. So I just want you to put together and clap for them for their well done job. Thank you so much. Thank you so much, each and everybody who contributed. And thank you to you too. You are here still waiting, and I will be calling you, some of you, to say a few words. But what I'm going to say is like, it's a great honor to have you here, and really all of you, elected officials, distinguished guests, the other friends, families, we're saying thank you so much, and thank you for every time for supporting Hiddosoor. Hiddosoor is you, and you are us. Thank you so much again. Put your hands together. I would like to call Senator Patman from St. Cloud to say a few words on the stage. Put your hands together. Saabka, saabka, saabka. Senator Patman from St. Cloud, my city, where I lived more than 7 years. I need you to move back. I will back to St. Cloud. Assalamu alaikum. I'm so honored
to have an opportunity to share in this celebration with you today. Hiddosoor has done amazing, wonderful, tremendous work, and I am humbled and honored to share this space with you while we celebrate that work, that tremendous work that they are doing. I do also want to take one moment to point out our dear friend Abdi Dasani up there, who hopefully will be joining us in St. Paul someday. So his support and friendship has meant the world to me, and I have great faith in him, and I hope that someday he too will be serving in St. Paul. Hiddosoor, the work of culture could never be more important than it is today. We look around the country, we look around the world, and it seems like everything is on fire. And parts of it actually are. And when we think of the struggles that young people have today in particular, they need culture. We need culture. We need Hiddosoor. Now, new Americans are the most American. They are the most connected. They have the most to contribute to the experiment that is called America. And we require organizations like Hiddosoor to make art alive, to create connections between expression and other communities. This organization and all of you in this room, when you support this organization, are supporting the growth and coming together and fundamental citizenship of people in this community. There's more to being a citizen than holding a piece of paper. A citizen is someone who cares, who shows up, who is committed, who lives in compassion. That is a citizen. Hiddosoor is bringing and creating citizens and creating a better America. And for that, I thank you. Thank you so much, Senator Buttman. That was a great speech. I really appreciate it. Waxaan doonayaa waxaad aragteen dad inta abaalmarin la siiyey la guddoonsiiyey looga mahad celiyey. Laakiin waxaa jira dad jecel inay hawsha qabtaan laakiin aan la sheegin. Caawa aan sheegi doono waa gabar Soomaaliyeed, waa ganacsato, waa aqoon-yahan. Waxaan rabaa inaad igu saabtuntaan ayaan dollar oo iyadu halkaa joogta ayaana loo saabtumo. Way ka xishootay waxay tiri British aniga meesha ma soo istaagi karee. Iga daayay abaalmarinta qalbigaaga ka wanaagsan iyo sida shaqada qoon. Thank you so much. I really appreciate Ayan didn't want to be given a award. She said like, I don't want to go to the stage, but she did a great job, and I really appreciate. Thank you so much for being part of Hiddosoor. Thank you. Now I would like to I'll start calling guests, both English speaking and Somali speaking. So one by one, two by two. My bad. So now I would like to call Jenny, State Representative. Jenny, please come on the stage. Before that, I have one of my best friends who I will be calling as well. He knows me, but let me call Jenny and give her the microphone. Please, Jenny. Thank you very much. It's so wonderful to be here this evening in the heart of the district that I represent. You are the families that I represent in Plymouth and in Medicine Lake. So it's wonderful to be here this evening and to celebrate with you. I would like to just kind of echo some of the earlier words that I heard this evening from the first young woman who spoke. She talked to us about getting outside of her comfort zone and how Hiddosoor helped her be her fuller and better person. And that's what culture does. When we know who we are and we celebrate who we are, we do great things. And so I really honor the work of Hiddosoor in bringing the Somali culture in the Somali community, but also to the broader community of Plymouth and Medicine Lake, to see the dance, to enjoy the food, to read the poetry. It's beautiful, and that's what unites humanity. So I want to thank you for allowing me to be part of your culture and the beauty
and to celebrate the beauty that you bring to the state of Minnesota as Minnesotans. So thank you very much. Thank you so much, Jenny. We appreciate. This time around, I would like to call an American politician serving Minnesota State Representative since 2019, a gentleman that I really appreciate what he does. He is everywhere. If you call him in midnight, if you call him in the morning, that's what politician is supposed to be. It's not nobody else. It is Mahmoud Noor that I would like to call him on this stage. I know. I told you, Mahmoud. I told you, you're not going to go away from my microphone. I always catch you. Absolutely. Thank you. Assalamu alaikum. Hogo ala jifa. Assalamu alaikum. Good evening. markii ugu horeysa aad iyo aad baan iniga mahadcelinayaa khaasatan Hiddosoor iyo Ishaara iyo dhammaan maaragtay dadkii soo qaban qaabiyay xafladan quruxda badan xaqiiqdii waxa weeye qofka dhaqankiisa inuu ku dhagnaado waa laga maarmaan waxaad dareemi kartaan gobolka Minnesota inaan sameynay maalgashi sida dhalinyaradeenna iyo ubadkeena iyo kuwa jiilka kala soo socdo ee ugu faa'iideysan karaan dhaqankooda iyo luqadooda iyo horumarkooda in loogu faa'iideeyo sababta waan dareemi karnaa caruurta inta ku dhalanaysay wallahi baaska badan kuwa badan oo maaragtay haddan ka sii liito waxaan rajeynayaa insha Allah inaan xoog sii saarno horumarka dhaqanka Soomaaliyeed gobolka Minnesota inaan hogaamino wadanka hooyo inaan u noqono tusaale meelo badan oo u baahan xaqiiqdii dareemi karaan qof walba inuu ka mid yahay marti kumanin wadankan waa wadankeena caruurteena baa maaragtay ku dhashay dad badan baa maaragtay xilal badan kala duwan haya khayr baa in rajayna aad iyo aad baa iniga mahadcelinaya to the guests and everybody thank you for being here and I appreciate the work that this group is doing thank you so much. Thank you, Mahmoud. I really appreciate that. Was short, precise, and powerful. Thank you. This time around, as I said, Aligani, you want to me? I see you. You have to. You know what to do. Thank you. All right. As I said earlier, a little bit. I have to call both two English speaking and then two Somali speaking. This time around, I would like to call author, poet, artists everywhere. She actually is one of the very smart people that Somali youth generation have it. She's a role model to thousands of Somali girls. She did a great job. I can understand if I start from where she was born, how she came to the United States of America. It's a kind of book. So to make my talk short, I would like to call my best Dumashi, my best friend, who is an author and poet, Ayan Ahmed Aidid. Thank you, Ayan. Good to have you here. I know she will be speaking Somali, but I will briefly translate a little bit, if I can try. Put your hands together again, Ayan. Thank you. Markale, waxaan doonayaa abwaanada Soomaaliyeed wardaha shininkeeda. wardaha shininkeeda Abdiyo Allah ku barakeeyo. Waa inga kaftan. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadkan qurquruxda badan dhamaantood caawa waan salaamayaa anoon kala qaadahayn qof kasto halkan fadhiya waxaan ku salaamayaa mansabka meeqaamka iyo magaca uu meesha ku fadhiyo dhamaantii waa mahadsantihiin waxaan oran lahaaba ninka British baa iga sii naxsiiyo anoo hareeraha igeeyo isleeyaa loo yeedhayaa baa la soo qabtay barnaamijkan caawa halkan ka dhacaya ee aynu isugu nimaadnay waa barnaamij runtii muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed dhalinyarada hooyooyinka wiilasha gabdhaha iyo caruurta soo koraysa intaba waa barnaamij lagu dhiirigelinayo lagu wacyi gelinayo bulshada Soomaaliyeed waa barnaamij mudan in la sii wado oo aan laga nasan intan iyo in ka badan ba oo ay tahay in dhalinyarta soo koraysa ay u baahan yihiin inay bartaan afkooda iyo dhaqankooda intaba Hiddosoor iyo Ishaara waan uga mahadcelinayaa sida quruxda badan
ee ay u soo agaasimeen barnaamijkan iyo cid kasta oo dadaal maal iyo maskaxba ku bixinaysa inay dhiirigeliyaan da'yarta soo koraysa dhalinyartii fanaaniinta ahayd ee halkan la soo istaajiyay aad baan runtii ula dhacay hibadooda iyagoo aan kala dhicin oo intooduba la yaab lahaa haddana waxaan aad ula sii dhacay Saabir iyo Sagal oo labadooduba cod tolmoon lahaa waxay u baahan yihiin in la dhiirigeliyo in lagu dhiirigeliyo afkooda in lagu dhiirigeliyo dhaqankooda in lagu dhiirigeliyo in ay jiilalka soo koraya wax ka bartaan dabcan dhammaanteen inteena halkan fadhida mas'uuliyad weyn baa inaga saaran inaan dadkeena dhalinyarteena iyo bulshadeennaba aynu ku boorino inay bartaan afkooda iyo dhaqankooda intaba waxaad moodaa marka qurbaha la joogo in afkeennii uu sii dabar go'ayo in dhaqankeenii waxyaabihii aynu dhaqanka u lahayn sii dabar go'ayaan waxaas laakiin waxaa ka muhiimsan in aynu baranno muhiimadda uu leeyahay afkeennu kaasi oo ah ka mid ah sumadaha aynu leenahay ee maanta leenagu garto bulsho weynta adduunka ku nooli dal kasta iyo dad kasta waxay leeyihiin af calan iyo astaan u gaar ah marka haddii aynaan afkeena calankeena iyo astaanteena aynaan ilaashana waxay noqonaynaa dad adduunka mar soo maray kadibna la waayay ama taariikhda dambe laga sheekeeyo waxa inoo balana inaan ilaashano afkeena inaan ilaashano dhaqankeena inaan ilaashano astaanteena inaan ilaashano Soomaalinimadeena inaan iswada ilaashano dhamaanteen inaan qof kasta oo halkan jooga caawa gurigiisa ku rawaxo isagoo oo dareemaya inay saaran tahay mas'uuliyad weyn taasi oo ah inuu dusha u ritay sidoo uu ilaalin lahaa afkiisa dhaqankiisa iyo astaanta uu gaarka u leeyahay ee uu bulshada kale kaga soocan yahay dhamaantii waa mahadsantiin وتهي أديات بوما سنتهي أبواند أيان أحمد عيديد أيان كابا رنهانتي مركان أيان أو كلا أركو رجاء يا إيجاشا أوري هذا بريتشو أفكي صومالي قولي وأونولي هي مدبن هدي بقول كم إذا أيان أو كلا عن هلنا دي بوحنا نقول نقولينا تون تقال بقول تضواتني اللي بدي مركي أفكي صوماليجا لقنية لقري إني نهلو مركا أيان الله صعبتهم مركله As I said earlier, Ayen is a poet and an artist, and she used a very strong language, very actually a language for rhetorically. I can say rhetorically, where it's hard to be translated, but I can try a few words. She talked about actually what culture is, and we have to stick and we have to teach our generation who were born here in the United States what culture is, and the culture shapes the person. It will tell you who you are. So thank you so much, Ayan. Now, I would like to call Brian from Moscow District School. Can you put your hands together? Brian, or did I say wrong? Yep. I'm trying to see. While I'm calling with the guests, the elected officials are coming, pouring to the here. I want you to put your hands together and clap, and I will call him a little bit later. Our representative Samakab, I want you to put your hands together. Samakab, thank you for coming. We really appreciate. And so now I would like to call at the same time Senator Boni. Senator, good to have you here. Come on the stage. Put your hands together. Thank you. Hello, Senator Boni. Thank you so much. Assalamu alaikum. It is a pleasure to be with you today. Welcome to Plymouth, to my district. You know, what makes us richer as humanity, as a community, as a state, is when we have so many different people from different places around this world who bring culture and music, poetry, food. It helps make us stronger and connected to one another. And I am so honored and privileged to be here today to help you celebrate Hiddosoor,
and the work that you do to help pass along traditions and culture to the next generation. It is such a privilege to be among all of you tonight, to hear the music, the delicious food. It was awesome. You know, every generation that comes to this country as immigrants brings your traditions. And one of the things that helps keep our young people grounded is when they know where they have come from, who their people are, what their traditions are. And so I appreciate the work that you're doing to help connect the young people who have a foot in the culture of their parents and their ancestors and a foot here in this new culture, and help bridge between the generations. Thank you so much for being here today. I am so pleased and so honored to have you within our community and within our state, and you help make us stronger and better. Thank you so much. Thank you, Senator Boni. As I said, hadduu rab raalli ka noqdo heesihii iyo qaacigii ayaa inoo soo socda. Hadalku waa uu dhammaan doonaa. Fanaaniin baa jooga oo nimcaan hilaac uu ka mid yahay oo la doonaya nimcaan caawa in laga helo labada dhinacba inuu heeso. Marka ha iga caajisina martidaan isleeyahay hal mar isdhaafiyo heesta iyo boodboodka ha kuu dambeeyo. Aninta badanna waan dareemi karaa marka halaaqiyo hamhams oo qofka aan ka dareemo wuxuu rabaa in la dhaanteeyo waa diyaar. Marka waxaan isleeyahay haddii aad heesaha bilowdo ha ka joojin ilaa dhammaadka ilaa ay ka dhididayaan. Marka wax yar baa i dhiman dee uu joogaa cuudkii caawa boqorkii cuudkana isagana. Marka hadda waxaan rabaa waan silmaamay. And now I would like to call Joseph. My bad. When you get up. Yeah, thank you. Our CEO Christina Carlton wasn't able to join us this evening, so I apologize for the confusion. But my name is Joseph Grodal. I'm the Director of Operations at Norway House, and I'm just so honored to be here and join all of you this evening. You know, the Norwegian community and the Somali community, I think, share a lot in common. We, for both of us, Minnesota is really a hub. Minnesota has the most Norwegians of any state in the United States, and anytime people are coming from Norway, it's Minnesota they want to come and visit. And we've had the privilege over these last few years to start building some wonderful relationships with the Somali community. And our work at Norway House is to take, in the case of our community, we've been here for several generations, and certainly there is a lot of great work done to preserve some of the traditions that our ancestors brought over here 150 years ago. But our work at Norway House is to make those connections that Minnesota has to Norway modern and relevant and up to date. And that's what we work on. And we hope that we can continue being a resource to the Somali community, and likewise vice versa. For example, some of you may have had a chance to meet Mohammed Abdulkadir from Oslo, Norway, who was staying here in Minnesota for several months recently, and he's since moved back to Oslo, and he is now on our International Advisors Council. We had him join us for the grand opening last fall of our new expanded center, and he gave a special greeting to Her Majesty the Queen when he was at that grand opening, and it's a wonderful friendship that I think our two communities are building. And of course our location, some of you may be familiar with, we're on Franklin Avenue, quite close to the heart of the Somali community in Minneapolis, and we welcome any and all of you to stop in and visit anytime. So thank you, Fahatsanit. Wonderful to be here. What time? And dhowr qof aan u yeerayaa inta badan dadka xiriiriya waxay yiraahdaan dhowr qof aan u yeerayaa haddana way badsadaan laakiin anu caawa taas waan ka diiday dadkii halkan waday waxaan ku yiri waad daaliseene 2 iyo 2 isiya oo ugu dambeeya kadibna kaalimihiina suganta ayaynu galaynaa hadda waxaan u yeerayaa oo aan rabaa inaan u yeero markasta anigu mas'uuliyiinteena la doortay saaxiib baan lahay wax kalena ma ahane wax qabadkoodan ku qanacsanahay waxaana ceebtoodan aan u sheegaa wanaagoodan aan u sheegaa marka ila soo dhaweeya saaxiibku qaaliya oo wada taqaanaan
oo ah state representative oo St. Paul laga soo doortay oon qalbiga ka jeclahay oon doonayo inuu yimaado waa saaxiibkay Samakab Hussein. This time round I would like to call on the stage our dear friend Samakab Hussein. Samakab is one of my best friends, frankly speaking, and not more than that. Thank you. Last time I knew your name was British, right? Yeah, that's what it is. Assalamu alaikum. Marka ugu horeysa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay halkan caawa inaan igaga soo qayb galo. Hadda sida ayaanay Soomaali ugu hadlaysaa anigu ma hadli karo oo kuma maahmaahaye laakiin waa isku dayayaa inaan ka hadlo xogaa. Waxay tahay farxad inaan halkan igala soo qayb galo caawa. Wanaagan iyo dhaqankeena iyo diinteena iyo meelahan ka nimid hadee jeer waa ku faanaa state-ka Minnesota taasne waxayna tusaysaa Soomaalinimadeena iyo meeshan ka nimid waanaan ku faanaa waxaanu nahay sax Soomaa. I just want to thanks for Hay'ada for putting this great event together. I'm honored to be here with you all. My name is Representative Samakab Hussein. I do represent District 65A, which is St. Paul, the state capital. I had to drive like 30 minutes to get here. And the reason I did that is when we celebrate our culture and our identity is great because this country, the rich country, is the people and the cultural, because everybody came together, and that's what makes us a great nation, and that's who we are, American. People come together from different countries, different ethnics, different religions, different cultures, and that is why we do have a great mindset from the rest of the planet. So everybody is looking at America, and they want to be us. The difference that we are is because we are collective people. We are the nation of the planet. So I'm honored to be here with you. Thank you very much. This year we passed, me and my colleagues are here, ethnic study. An ethnic study is we want to make sure we give everybody opportunity, the young generation, to learn who they are, where they come from the school, so they don't have the identity crisis when they grow up. So I'm honored to be here with you. Thank you very much. And my name is Representative Samakab Hussein. You're welcome to reach my office and see how we can help you. Thank you. Bye. My order is open for you. Where's my award? It's coming. Thank you. Waterhay, thank you, Representative Samakab Hussein. Hadda waxaan rabaa inaan u yeero ninaan saaxiibanahay run ahaantii mas-uul ah ka tirsan DFL-ka ishaara gudoomiye ka activist ah wax badan Soomaalida u qabtay wax badan aan rajaynayo inuu markaasi qaban doono waa Axmed Makaraan oo aan doonayo aan anigu door biday Axmed Makaraan inuu yimaado oo aan door biday inaan anigu abaal gudkiisa ama mahadnaqiisa si shakhsiyan u guddoonsiiyo shacabka ha loo tumo Ahmed Makaraan oo xilal fara badan haya DFL-ka markaan leeyahay waa mas'uul ka tirsan ishaara oo ay bahwadaag yihiin Hiddosoor ka tirsan yahay waa community ka tirsan yahay madax sharaf faran baa joogta Cabdi Maax baa jooga Cabdi runaantii adiga waxaan xasuustaa 2014 2013 dadkii tabaalaysnaa caawin jirtay waan kaga mahad celinaynaa qalbigan kala jirna waa maasan tahay marwada iyo gudoomiyahana waxa leenahay gudoomiye xiray thank you so much inaad timaadaan idinkuna waan idinku tashanayna markasta aan microphone ku reejiyo Makaraan saaxiibkay hadiyada ana saaxiibku ku dulsinay hubaal. Thank you so much. Saaxiibkay British waxa waaye hadaan idin sheego taariikhdiisa wuxuu ahaa hadda waxa markuu idin muuqdo waxa u maleynaa inaad isleedin ninka was leegtiin Soomaa laakiin waa macallinkii ii bilaabay English language inaan ku hadlo horta idin sheegaa moogtay it was like 2006 2007 may ahayd Nairobi marka waa raalli ahaada intaas asaga ma oga laakiin intaas inaan sheegay waxa waaye daadiisaas ku darsanina intaas kadib runtii aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa soo qabanqaabiyaasha eventigan wax badan uu saaxiibka British inta ka sheegay ina ahay laakiin waxaan ku faraxsanahay
Hiddosoor inay maantay sanadkii labaad ay u dabaaldegayso anniversary-geedii. Waxaan xasuustaa 2 years 3 years ka hor nimcaan iyo maxamed ciise waa sheekaysanay. waxaa dad active waaye saa ogtiin. maxamed ciise waa nin heesaa ah, I mean heesaa qoro, sidoo kalena qoro gabayada. nimcaan waa fanaan weyn oo aad taqaanaan. way imaadeen waxay dhaheen niyo waxaan u baahannahay sidee waxaan anaga naqaano ama cilmiga u leenahay oo ah fanka iyo artiska community-ga ula share garaynaa ama se ugu adeegnaa bulshada. nimcaan waa xasuustaa waxaan fiiriyey facebookiisa almost 400,000 followers uu leeyahay. 400,000 oo Facebook followers uu leeyahay. That's a lot of people. waxaan ku dhahay niyahow there is this way aad maarata ku qaban kartaan. marka waxaan ka caawiyey oo processkeeda bilownay Hiddosoor. aniga saa idiin sheegay waxaa gudoomiyaha ishaara waa hay'ad kind of umbrella ah oo 24 organization oo hoos timaado oo ay ka mid tahay Hiddosoor. waa hay'ad Greater Minnesota iyo maxaan ku dhahaa Midway area iyo ilaa North Dakota ay ku bannerskeeda iyo organizationska ay la shaqeysa ay ku yaalaan. marka shaqadeeda ka mid tahay inaan empower gareeno dadka u baahan runtii inay bulshada wax u qabtaan oo passionate ka ah public service-ka ama number of ahaato ama xataa haddaad rabtid inaad urodid office, haddaad rabtid inaad urodid haddii rabtid in laga caawiyo business, haddaad u baahanta wax kasto. shaqadeeda kalena sida uu sheegay British waxaa la shaqeeyaa DFL-ka, waxaa u shaqeeyaa Minnesota House of Representatives as a constituency advocate iyo East African Liaison. That's title-kii kale oo waxa waaye oo kala waaye. marka taasna waxa waaye waxaan ka qabanaa hawlo badan runtii oo bulshada u fududeyno inay maaragtay haddii aad dhibaato ka haysato anywhere oo the state of Minnesota ah mar walba ay la soo xiriiri kartaa ama xildhibaankaaga kuugu dhow la xiriir. annagu noo soo gudbinayaa kadibna waxaan sameynaynaa hay'adda ama se meesha dhibaatadu aad ka haystaan ka caawinayna. So I will speak in English language. So sorry, the next time Hiddosoor should provide interpreter or translator to translate Somali language so our guys who are English speakers can understand what we are talking or discussing here. My name is Ahmed Makran. I am the executive director of Ishara. Ishara is a non-profit organization that mainly the mission is to serve new American immigrants to integrate into the host community, mainstream community in Minnesota, North Dakota, successfully. And mainly we have is kind of umbrella organization, so we have organizations that will work. Hiddosoor is one of the organizations. I personally, Ahmed Makran and Ishara helped to work to become 510c3 organization to create this vision and in this mission and to become the functioning organizations that's working today and doing this second anniversary here. So I'm very proud to be part of the journey of Hiddosoor and to be celebrating with Hiddosoor and bannering as Ishara as a number of organization with them second anniversary here. That being said, what I want to say here is that we are all one community at the end of the day. Whether we are Somali, whether we are Norwegian, whether we are Iraqis, whatever. And we are in Minnesota, right? We live in Minnesota, right? So we need to walk one another. And the only thing we can understand one another is through arts, right? Like songs, poems, word of mouth, whatever. Like through storytelling. When you see that, we can all relate. So our guests who don't speak Somali language, we are very happy to have you here. And you are also part of the Hiddosoor and Ishara. And we are looking for you to collaborate with us and to work with us and to help us, our mission and our vision, which is to serve our community to get the help they need, as we all public workers. Thank you so much. What is this? Your award. Tell them, the people. I don't know what This is your award for being a long and a standing support for Hiddosoor from Ishara. Thank you, Makran. We really appreciate it. Thank you so much. I would actually call the last two people and then we will go to songs and one more
The people that I will be calling the host city, Plymouth. So we've been keeping them because we know they hosted us, and we'd like to say thank you so much for hosting, and really we appreciate. So helping me to call Julie Peterson and clerk from City Council of this beautiful city. This is where we love a lot. Plymouth is one of my favorite city. Please be here, and we appreciate. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Do you want to go first? I was really hoping I would get an air horn on my walk up here. Really enjoyed that tonight. My name is Julie Peterson, and I am on our Plymouth City Council. We're so happy that you're here holding your event in our beautiful community center here tonight, and so happy that you are part of our community here in Plymouth. Thank you for inviting me to join you on this wonderful evening of community and celebration. I was honored to be with you last year at the event, and I was awed at the many talented performers gracing the stage last year. The bright colors, the beautiful sounds, and the warm smiles were a true treat. We are fortunate to live in a community that values and celebrates culture and perspectives. And when we listen and celebrate what is both common and unique, we become wiser and more inclusive and better as a community. And while each of our communities has unique attributes, as a mom to 3 young boys, I was warmed to see and have that knowing feeling to see many parents and grandparents tending to youngsters who were at the event last year as well. And when we can see each other as human and understand the commonness amongst us, it's so great to see that and to bring us together. I'm grateful that we could be together tonight to share your rich Somali heritage and culture. So thank you for welcoming me to your celebration this evening, and congratulations on your anniversary of Hiddosoor, and for continuing to work as a positive force in our community. Thank you. Good evening, my name is Clark Greger. I'm a member of the Plymouth City Council, and I just wanted to thank you for the invitation to be here, and thank you for the work that Hiddosoor does in our community. I attended several events that were put on over the past year, including the one last year, and at the Hildy Center this summer, where the cultural festival took place, and it was great to see so much song and dance and music and art and culture. And I really enjoyed that experience, and I thought it was a great thing to have here in Plymouth. One of our priorities as a city council is to make Plymouth what we call a city of choice, a city where people want to be and where the people feel included and welcome. And I feel like you are embodying that through the mission of Hiddosoor by welcoming and empowering immigrants and refugees and citizens in the Somali community. So thank you for that, and thank you for bringing that to Plymouth. Congratulations on your anniversary, and I hope that there are many more years to come for the success of this organization. Thank you for hosting us as well. We really appreciate it. It's a beautiful city. I really loved it. It looks like that in the future that I'll be moving in. Okay, thank you. Waan soo gabagabaynayaa heesihii baan geli doonaa. Waxaan iyadana halkan uga mahad celinaynaa Hodan Xasan oo iyaduna representative oo maqan oo iyo cudur daaratay walaasheen Deeman baa u qaadi lahayd laakiin Deeman waxay ku tiri Bridget iyada waa ku faya ha yeerin laakiin anaa ku keenaya Deeman u qaad hadii Ilaahay yiraahdo waana mahadsantiin hadda waxaan rabaa inaan u yeero Victoria oo ugu dambaysan doonaya inaan dhaho waa mahadsantahay. I would like to call Victoria, please. We like to give you very special gift which actually come from our heart. Victoria, you're a very, very, very nice person, really. And thank you for supporting Hiddosoor and Ishar and everybody. Mohammed will do the honor of giving to you. You have it. Thank you. Thanks, Victoria, for the bash tonight. Okay. You want to say 2 words? Hello. I am so grateful to be here. It is amazing to see how we all connect, like they said, through music, right, and the arts.
I am just so full of joy. And I represent the Asio Area District. And what you've given me is resources to share with my Somali students over there, okay? And so I want you to know that it makes a difference, and it does matter to them to know where they come from. I'm from Mexico, and I am making my passion to share my culture with my Latino students because I know what struggle it is when you don't have that connection, when you don't have your family, when you don't have your community behind you. So I appreciate everything that you guys do here, and thank you so much for having me here. I appreciate it. Thank you, Victoria. وتهي مركلة هبين ونكسر وعن هبين إذا كدوان وهبيك هيدسور إشارة وهبين قيمة بدن وهبين هبنو إن آد وجهشين مردم به خطبة إن أيره هكذا كاي. الله يسوع عبد خطبة سهرية. And thank you so much. Now it's time to dance for Somali culture songs. هدية دكان كوحي كدونا هسكلا كوحي كدونا مركن هذا البدن هان برشة بدن بان هالليون اللي وين هيسي دوناي إن ما ذا الرجال مركي كمان كأو بقرك عود كجراعو جون ديلورو إيه أستر أو صعب كأيتو بنتسي عن معناه فنان إسكاجديكو إن مركلة وهبين ونكسر رهانتي وهبين إنتي سوق بقابسي أنا قمت علينو وكمدي هي عبد الناصر عاطو أو أنا مركان عبد الناصر أركو عبد السلام مركان أركو رايله عبد السلام مركان أركو يا عاطو ويسكوي قوم ويدا واننا حسن عاتنا ولا مركان واحد دي بحسوس توادم به مركان عبد السلام والله سنتهي دمان مرتوين تماشى سكوي ماته هذا يدي وذا سلامي بسنكن كبلها بدون برنامجك بسنكن كبلها بدون برنامجك اسكوي ماتكين ربي يوماني يعلنك الصومالي ذوعي الهمذا يعلنك الصومالي ذوعي الهمذا عركانو مذبك تاي ربي يولغاها عبسدو عركانو مذبك تاي ربي يولغاها عبسدو يكون كعايا يا ربي يوكو عير سدا يكون كعايا يا ربي يوكو عير سدا أولاد صومالي ربي يونغا دلقا أولاد صورك ربي يونغا دلقا إدالكونا مدعوما هدونا بهذشا إلهي وبداين دعا ذيذنا قغبا ودقن سوجيرين ودير بهالهاي وحولهن دقن بانو لهنه الدرس كلا دورا دقن بانو لهنه ويل كلا دورا دقن بانو لهنه يحولهن دقن بانو لهنه دقن كصومالي ذو مقور تذا دقن كصومالي ذو مقور تذا صومالي قميان ربي يونبه دحدي